Hello my dear students, welcome to our channel Rajesh Biology and I am Rajesh Biology. Today our topic is strategies in enhancement of food products or food production. So before starting the session, let me know is our session is started or not and is my voice is clear or not first. So our session is started now. Akhil. Hi Akhil, good evening. My voice is also clear, right? So without any late, we'll start the session with a small interesting fact, that is banana. Is banana fruit or herb? ఫ్రూట్స్ అంటే మీకు తెలుసు చెట్ల నుంచే వస్తాయని, హెర్బ్స్ అంటే తెలుసు అవి మొక్కల్లా ఉంటాయని. కానీ బనానా ఏ క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే బనానా ఈజ్ ఏ ఫ్రూట్ అండ్ హెర్బ్ ఆల్సో. ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్. ఈ బనానా చెట్టు అరటి చెట్టుకి వుడ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇది హెర్బ్ లాగా కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది ఒక ఫ్రూట్ కూడా, ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి విత్తనాలు అవి కనిపిస్తాయి. Okay, we can observe the seeds, small seeds, which are not useful for the development of a new plant, but there is a seeds in this fruit. Okay, now come to the first question. Yes, artificial selection to obtain cows yielding higher milk out represents. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents what? Sir, is there surely deleted syllabus for MSET? Evergreen, still there is no idea about MSET or NEET or IPA examination timetable in any state. And I think there is no deletions for this year. ఈ ఇయర్కి సంబంధించి ఎలాంటి డిలీషన్స్ లేవు ఐపీఈకి కానీ ఎంసెట్కి కానీ నీట్కి కానీ. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. Okay, try to answer this question, the first question. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk outputs. Higher milk output represents what? Which type of selection it is? Is it a directional or stabilizing or disruptive or ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా? Yes, anybody can answer this. There is a group of cows. అక్కడ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ కౌస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో హై మిల్క్ ఈల్డింగ్ ఇచ్చే కౌస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ వాటి మధ్య బ్రీడింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ వచ్చిన వాటిల్లో ది బెస్ట్ టాప్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ వాటి మధ్య క్రాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలా మనం కౌస్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సెలక్షన్? ఇస్ ఇట్ ఏ డైరెక్షనల్ ఆర్ డిస్రప్టివ్ ఆర్ స్టెబిలైజింగ్? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎవల్యూషన్ ఆల్సో. న్యాచురల్ సెలక్షన్ టైప్స్ ఉన్నాయి, 3 టైప్స్: స్టెబిలైజింగ్ సెలక్షన్, డిస్రప్టివ్ సెలక్షన్, డైరెక్షనల్ సెలక్షన్ అని. మీకు అది కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఎవల్యూషన్ చాప్టర్. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. గుడ్ ఈవినింగ్ దినేష్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. Okay, I am going to reveal this answer. It is directional selection as it pushes the mean of the character in one direction. That means మనం ఏం చేస్తున్నాం, హై ఈల్డింగ్ మిల్క్ ఇచ్చే వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ప్రతిసారి. ఫస్ట్ 4 లీటర్స్ ఇచ్చేది హై అనుకుందాం. ఈసారి వచ్చిన 5 లీటర్స్ మనం హై అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఇది. ఇట్ ఈస్ డైరెక్షనల్ సెలక్షన్. తర్వాత 6 ఇచ్చేది హైయర్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత 7 ఇచ్చేది హైయర్ అవుతుంది. అలా ఒక స్టేబుల్ మీన్ వాల్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఒక స్టేబుల్ లైన్కి వెళ్ళిన తర్వాత, ఒక వాల్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. అది స్టెబిలైజింగ్ సెలక్షన్ అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇది డైరెక్షనల్ సెలక్షన్. ఇట్ పుషెస్ ద మీన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. సెకండ్ వన్, ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టెబిలైజింగ్ సెలక్షన్. స్టెబిలైజింగ్ సెలక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనం హై ఈల్డింగ్ అని మెన్షన్ చేయకూడదు, హైయర్ ఈల్డింగ్ అని మెన్షన్ చేయకూడదు. మనం యావరేజ్ వాల్యూస్లో లేదంటే ఓన్లీ 5 లీటర్స్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటే అది స్టెబిలైజింగ్. బట్ మనం హయ్యర్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉన్నాం. కమ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇంటర్స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ ద మేటింగ్ ఆఫ్ వాట్? ఇంటర్స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ ద మేటింగ్ ఆఫ్ వాట్? Yamini, very good, good trial. Compare with the remaining, just trial. Very good for that. And try to mention the question number from now onwards.
ఎందుకంటే ఈసారి నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ లేకపోతే నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనుకుంటాను. Interspecific hybridization is the mating of animals within the same breed without having no common ancestors, or two different related species, or superior males and females of different breeds, more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations. What do you think about this? It is interspecific hybridization. Dinesh Jetta, animals within the same breed అయితే దాన్ని ఇన్బ్రీడింగ్ అంటాం. ఒకవేళ వితౌట్ హ్యావింగ్ కామన్ యాన్సిస్టర్ అయితే కనుక దాన్ని అవుట్ బ్రీడింగ్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ టు డిఫరెంట్ రిలేటెడ్ స్పీషీస్, interspecific, in between two different species hybridization. The question itself indicates as the right answer as the B. Okay, interspecific. Third question. Anyhow, good trial. Very good, Dinesh. Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because why? It is an important strategy. It is very very important strategy really, and it is a direct line from the NCERT textbook. There is a 50 to 70% chance to ask this type of questions in NEET examination, which are present in NCERT direct questions. uh, if you are there, if you like the video, you can express your like by clicking the like button. ఒకసారి లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసి, ఎస్ అఖిల్ సేస్ డి, ప్రొడ్యూసింగ్ ప్యూర్ లైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఇన్బ్రీడింగ్. ఇన్బ్రీడింగ్ అంటే సేమ్ బ్రీడ్లో కండక్ట్ చేస్తుంటే మనకి ప్యూర్ లైన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఇన్బ్రీడింగ్ చాలాసార్లు చేయడం వల్ల మనకి ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ వస్తుంది, మనకంటే కౌస్కి ఆర్ యానిమల్స్కి. సో టు ఓవర్కమ్ ద ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ we have to conduct one outbreeding. So for this question the right answer is outbreeding is useful in overcoming inbreeding depression. A. Okay. Fourth question. A technique of micropropagation is. It is completely related to botany question, I think. A technique of micropropagation is. Yes. A technique of micropropagation. Okay. Try to mention any one answer. If you don't know the answer, try to mention any one guess at least. Then I will move to the next question. Or otherwise, it is a process of time wasting, right? Yes, everyone says C. Somatic hybridization. Actually, it is somatic hybrid. It is not somatic hybridization. It is somatic embryogenesis. It is somatic embryogenesis. Technique of micropropagation is a somatic embryogenesis from the somatic tissue. Yes, Akhil. It is D. From the somatic tissue, we create new embryos. That is micropropagation. Fifth question. Which of the following enhances or induces fusion of protoplast? Fusion of protoplast is enhances or induced by which chemicals? Which of the following enhances or induces fusion of protoplast? IAA and kinetin, IAA and gibberellins, sodium chloride and potassium chloride, polyethylene glycol and sodium nitrate. Polyethylene glycol and sodium nitrate. For this question also I will give the right answer, that is D. Okay, D is the right answer. Akhil says D, but I think it is for last question, not for the fifth question. Yes, it is D. Polyethylene glycol and sodium nitrate helps or in enhances fusion of protoplasts. Sixth one.
In vitro clonal propagation in plants is characterized by in vitro clonal propagation. It is just like microscopy, sorry, micropropagation, not microscopy, like micropropagation type. In vitro clonal propagation in plants is characterized by yes. Who is going to tell the right answer for this question? No one. 60A, very good, Dinesh Jetta. That is PACR and RAPD. Random amplification of polymorphism, okay, or polymer chain reaction. A, that is the technique propagation in propagation. Seventh question. Sixth one, A is right answer. Dinesh, don't confuse. Seventh question. To obtain virus-free healthy plants from a diseased one by tissue culture technique, which parts of the diseased plant will be taken? Very interesting question, very important question. You should know this. To obtain virus-free healthy plants from a diseased one, ఆల్రెడీ డిసీజ్తో బాధపడుతున్న ఒక ప్లాంట్ నుంచి టిష్యూ కల్చర్ నుంచి మనం కొత్త ప్లాంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ evergreen, whatever the meristematic tissue it is, it will never have any vesicular tissue. Meristem don't have the vesicular tissue, so the disease never enter into the meristem part. So Dinesh Jetta, you are right. That is both apical meristem and axillary meristem. Apical meristem and axillary meristem both. Yes. Very good, Dinesh. Come to the eighth question. In plant breeding programs, the entire collection having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called. In a plant breeding programs, the entire collection having all the diverse alleles for all genes. Eighth B, germplasm collection. Perfect. Dinesh, that is right. Germplasm, genes, alleles, we are using that word means that is germplasm collection. I don't know, Mr. Professor. It may take 1 month or 1 year or 1 decade maybe. I can't say because of the tight schedules. నేను ఇప్పుడు చేస్తానని చెప్పలేను. ఫస్ట్ ఈ క్విజెస్ అయిపోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ క్విజెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెల్ బయాలజీ స్టార్ట్ చేద్దామా, లేదంటే జువాలజీ టాపిక్స్ ఒకటి నేను కొన్ని వదిలేసాను సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి, అవి స్టార్ట్ చేద్దామా అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాను. బయోటెక్నాలజీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఆరు ఎవరి చేతనే చెప్పించడానికి ట్రై చేస్తాను, బట్ ట్రై చేస్తాను. నేను కన్ఫర్మ్గా డేట్ అయితే చెప్పలేను. సారీ ఫర్ దట్. బికాస్ నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. ఎప్పుడు టైం ఎలా చేంజ్ అవుతుందో, టైం టేబుల్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయో తెలియట్లేదు. రైట్. కమ్ టు ద నైన్త్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ. Tissue culture technique can produce infinite number of new plants from small parental tissue. Tissue culture technique can produce infinite number of new plants from a small parental tissue. The economic importance of the technique is in raising, yes, genetically uniform population identical to the original parent. That is right answer. Very good, Dinesh. Come to the 10th question. Which part would be most suitable? Very good, our friend Harika name. Which part would be most suitable for raising virus-free plants for micropropagation? It is a repeated question.
ఇమీడియట్గా ఇవ్వాలి మీరు ఆన్సర్. ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్కి టైం తీసుకోకూడదు అసలు. ఎస్, దట్ ఈస్ సి, మెరిస్టమ్. Meristematic tissue don't have the vascular system, so virus never pass into the meristem. 11th question. Green revolution in India occurred during this year. You should remember green revolution in India. Green revolution in India 1960s, 1970s, 1980s, 1950s. Yes, it is 1960s time. Very good, Dinesh. You are just rocking. 12th question. Himgiri. Himgiri developed by hybridization and selection for disease resistance against rust pathogens in a variety. Is a variety of. It is also a very important question. I think maybe it is not present in nowadays. It is nearly 10 years back question it is. Himgiri developed by the hybrid. It is a breed actually. Himgiri. Himgiri is the developed by hybridization, and it has the disease resistance against the rust pathogens. Yes, very good. But that is not maize, that is wheat. Himgiri is the wheat variety. 13th question. Breeding of crops with high levels of minerals, vitamins, and proteins is called. Breeding of crops with high levels of minerals, vitamins, and proteins is called. Breeding of crops with high levels of minerals, vitamins, and proteins is called. Yes, biofortification. Perfect. It is biofortification. Somatic hybridization, we already know that. Micropropagation, okay, and biomagnification, everything we know that. Biofortification means breeding of crops with high levels of minerals and vitamins. Yes, very good. Evergreen and Dinesh. Come to the 14th question. Polyethylene glycol method is used for. It is also repeated question, I think. Polyethylene glycol method. In which question we observe this polyethylene glycol? Come back. Polyethylene glycol and sodium nitrate enhances the fusion of protoplast. Fusion of protoplast. So polyethylene glycol method is used for what? Without vector, we can transfer. Without vector, we can transfer gene information, genetic information from one protoplast to the another protoplast by using polyethylene glycol, because polyethylene glycol helps in the micro uh, fusion, okay, protoplast fusion. So for this question, the right answer is D. Soma clones are obtained by. Soma clones are obtained by. Very good, Akhil. Soma clones are obtained by. 15th question. We are in the middle of the quiz. Because of your active participation, we are completing our quiz today very quickly. Superb. Come to the 15th question. Yes, that is right answer. Evergreen and Dinesh. Soma clones we are obtained by tissue culture. Sorry, it is not plant breeding. Plant breeding lo మనకు soma clones రావు. Clones means అన్ని similar గా ఉండేవి. Come to the 16th question. I think looking on to GCS, we give the right answer for the 16th question. After clicking the like button, thank you so much for your participation. Haploids are more suitable for mutation studies. Haploids are more suitable for mutation studies than the diploids.
This is because, very easy question, logical question. Haploids are more suitable for mutations in compared with the diploids. He gives the statement that is right. And this is because of what? లాజికల్గా ఆలోచించిన మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు దీనికి. Simple logic. Mutagens penetrate in haploids more effectively than diploids. No, it is wrong. Haploids look custom. Actually, it is. In fact, diploids it is very easy for the mutagens. More information is there. More genetic information. And Dinesh says B. All mutations, whether dominant or recessive, are expressed in haploids. Perfect. Because in diploid, if there is two characters, only dominant will express. But in haploids, entire, whether it is recessive character or dominant character, it will express out. So it is more easy to study. Come to the 17th question. Very good, Dinesh and Bhargavi. Dinesh Jetta. Bhargavi, welcome. Thank you so much for your participation. Which one of the following is linked to the discovery of Borlaug's mixture? Borlaug's mixture, it is in blue color. You may observe Borlaug's mixture, and it is prepared by the copper sulfate, and it is very easy to prepare. The farmers prepare this type of mixture to spray on in their fields. Borlaug's mixture, very popular name it is. 17th question. And it is prepared to control the downy mildew of grapes. To control what? To control downy mildew of grapes, they prepare Borlaug's mixture. Later, it is used for so many fungal type of diseases. Okay, no problem. It is C, but very good for our participation. You tried best. 18th question. Consider the following four statements that could be taken to successfully grow chickpea in area where bacterial blight disease is common. Chickpea in an area where bacterial blight disease is common. ఏ ఏరియాలో అయితే బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ డిసీజ్ చాలా కామన్గా వస్తుందో ఆ ఏరియాలో ఒక చిక్పీని మనం సక్సెస్ఫుల్గా డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? స్ప్రే విత్ Borlaug's mixture, control of the insect vector of the disease pathogen, use of only disease-free seeds, use of varieties resistant to the disease. ఈ ఫోర్లో ఏ కాంబినేషన్ కరెక్ట్? 3 and 4 or 1 and 4 or 2 and 3 or 1 and 2, which is very successful method to control this bacterial blight disease in growing chickpea in a given area. You can easily guess it is a bacterial disease. First of all, you have to understand that 2 and 3, that means control the insect vector of the disease pathogen and use of only disease free seeds. Dinesh, 50% what you said is right, but only 50%. Insect vectors మనం కంట్రోల్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఆపలేం. It is a bacterial disease. Okay, and it can spread even though there is no insects. Now come to here. The right answer is A, 3 and 4. Borlaug's mixture is for the fungus, we already know that. And insects, if we control the insect vectors, that cannot prevent the bacterial blight. But if you use disease-free seeds and resistant to the disease, it will be work out. So A, 3 and 4.
Yes, Dinesh and Bhargavi. Come to the 19th question. Compared to bull, a bullock is docile because of docile. Docile means అది మన మాట వింటుంది. When compared with a bull, bullock is docile. అంటే you know bull, you can observe the bull in which movie? Mahishmati Samarajam, Bahubali. In Bahubali movie, you can observe the bull. Bullfight is there with Rana, and that is the bull. And when compared with that bull, bullock means ox, or we can observe the bullocks in near to the farmers. It is docile. It can hear our voice. It can control, but bull never control. Can you guess why bullocks are never controlled? When compared with the bull, bullock is docile. Higher levels of cortisone or lower levels of blood testosterone and lower levels of adrenaline, noradrenaline in blood, higher levels of thyroxine. Yes, Dinesh Jetta says right. Testosterone levels are less in bullocks. Bullocks have less testosterone levels. Bull have high testosterone levels. And you know, testosterone gives aggressiveness. That's why when compared with the girls, boys are aggressive. Uh, but nowadays, girls are also become very aggressive when compared with the boys. Okay, they rule the everything, and they become rowdy babies. Right. Now come to the 20th question. Which one of the following is a viral disease of poultry? 20th question. Which one of the following is a viral disease of poultry? Is it a coryza or Newcastle disease or pasteurlosis or salmonellosis? Which one is a viral disease? Okay. No, it is not coryza. Coryza is a bacterial disease. Newcastle disease is the viral disease. B. Everybody says Saujanya, Dinesh, Bhargavi. Every bacterial disease. What you said is a bacterial disease. Coryza, pasteurlosis, salmonellosis. Everything is a bacterial disease, and question is about viral Newcastle disease. Very good. However, the answers are epic level. 21st question. 21st question. In mice, hybrid vigor is exploited by. In mice, hybrid vigor is exploited by. Right. Saujanya, welcome. Welcome to our live session. 21. Okay, Dinesh says C and Saujanya says A. I'll go with Saujanya. Crossing of two inbreed parental lines is the right answer for this question. In mice, hybrid vigor is exploited by crossing of two inbreed parental lines, not by the inducing mutations. Okay, we can exploit by the inbreed. 22nd question. Very good. Saujanya, come to the second question. Sorry, the next question. సౌజన్య మన వీడియోకి లైక్ చేసావా క్రాప్ ప్లాంట్స్ గ్రోన్ ఇన్ మోనోకల్చర్ ఆర్ అంటే రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ లైక్ చేశారు కాబట్టి అడగట్లేదు నేను దినేష్ కానీ భార్గవి కానీ అండ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారని క్రాప్ ప్లాంట్స్ గ్రోన్ ఇన్ మోనోకల్చర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు
మోనోకల్చర్ మీన్స్ అదే ప్లాంట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే ఎక్కువ సార్లు ఆ ఫీల్డ్లో పండిస్తూ ఉంటే దాన్ని మోనోకల్చర్ అంటాం. ఎలాంటి క్రాప్ చేంజెస్ లేకుండా సేమ్ క్రాప్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే మోనోకల్చర్ అంటాం. దే ఆర్ highly prone to pests, are low in yield, are free from intra-specific competition, are characterized by poor root system. Very easy question, logical question, సింపుల్గా చెప్పచ్చు దీని ఆన్సర్. ఒకవేళ మనం సేమ్ బ్రీడ్ ప్లాంట్ని ప్రతి ఇయర్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటే ఎస్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, హైలీ ప్రోన్ టు ద పెస్ట్. అక్కడ ఉండే ఇన్సెక్ట్స్ దానికి అలవాటు పడతాయి, ఇంకా అవే పెస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. And once if one plant get disease, that disease automatically spread to the remaining plants also. So that is right. No, it is not low yield. uh, the yielding capacity is increases because of the same plant. That's why actually we do monoculture. Come to the 23rd question. In mice, hybrid vigor is exploited by, I think it is repeated question. In mice, okay, repeated question, but options are changed. It is a check for your memory. Are you following the questions or not? Are you remembering the questions or not? మీ మెమరీ పవర్కి ఒక చిన్న చెకింగ్ లాంటిది. సో ట్రై టు ఆన్సర్ ఇన్ ఎ రైట్ మేనర్. ఎస్ దినేష్, దట్ ఈస్ రైట్. క్రాసింగ్, ఓకే, crossing of two inbred parental lines. 24th question. 3 crops that contribute maximum to global food grain production are, yes everybody, evergreen, super. 3 crops that contribute maximum to global food grain production. What are the 3 crops? Bhargavi, very good. And come to the 24th question. What are the 3 crops? Wheat, rice, maize. Wheat, rice, barley. Wheat, maize, sorghum. Rice, maize, sorghum. Yes, perfect, Dinesh. That is wheat, rice, and maize. These are the top 3 grains. 25th one. No, Saujanya, it is not sorghum. Sorghum is not there in that list. Wheat, rice, and maize. గోధుమలు, మొక్కజొన్న మరియు వరి. వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న మనం వార్తలో కూడా వింటూ ఉంటాం కదా. ఎస్ ఎవర్, దట్ ఈస్ నాట్ సి, that is A, as like Bhargavi said. Which of the following is generally used for the induced mutagenesis in crop plants? Yes, that is gamma rays from cobalt 60. Gamma rays helps in to create mutagens in the crop plants. Gamma rays. 26th question. The name of Norman Borlaug is associated with. It is related to MS Swaminathan. I'll give a clue. You may hear the name of MS Swaminathan. MS Swaminathan is famous for what? For the same field. Norman Borlaug is also famous for that. MS Swaminathan is from our India and Norman Borlaug is from America. And Norman Borlaug is considered as father of perfect Dinesh and Saujanya, father of Green Revolution, Norman Borlaug. Okay. Yes, perfect, evergreen and Akhil. And there is a question, there is a doubt actually. మీకు నేను ఎంఎస్ స్వామినాథన్ పేరు చెప్పాను కాబట్టి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని అనుకున్నారా, మీకు నార్మన్ బోర్లాగ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి రిలేటెడ్ అని తెలుసా?
తెలుసా అందరికి నార్మన్ బోర్లాగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని తెలుసు. నార్మన్ బోర్లాగ్ is also considered as the father of green revolution and he is from America. అండ్ ఎస్ వెరీ గుడ్. స్వామినాథన్ పేరు చెప్పినప్పుడు వెంటనే చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ దట్. నార్మన్ బోర్లాగ్ చెప్పడం కన్నా స్వామినాథన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఓకే, మిగతా వినలేదు. ఏమేమి ఉన్నాయి? వైట్ రెవల్యూషన్ మీన్స్ ఫర్ మిల్క్. మిల్క్ కురియన్. కురియన్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఫర్ దట్ వైట్ రెవల్యూషన్. ఎల్లో రెవల్యూషన్ కూడా ఉంది. ఎల్లో రెవల్యూషన్ దేనికి సంబంధించింది? ఐ టు ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. బట్ బ్లూ రెవల్యూషన్ ఇస్ ఫర్ వాటర్. అతని పేరు మర్చిపోయాను బ్లూ రెవల్యూషన్ సంబంధించింది. కమ్ టు ద 27th. The world's highly priced wool yielding Pashmina breed is wool yielding. World's highly priced wool yielding Pashmina breed is. It is a goat or a sheep or a goat sheep cross or Kashmir sheep and Afghan sheep cross. What do you think about this world's highly priced wool yield? Blue for aqueous. The 27th question. No, Kashmiri sheep, Afghan sheep cross is not. The Pashmina breed is a goat. It is not sheep. The world's highly priced wool yielding Pashmina is a goat. It is what? Right, it is the goat. Goat is the right answer for this question. Next, we will move to the next question. The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called. Plantlets by tissue culture method is called what? Yes, very good. Pashmina goat. గుర్తుపెట్టుకోండి. The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called. That is nothing but micropropagation. Yes, Dinesh, very good. That is micropropagation. Plantlets. Yes, superb, evergreen. That is micropropagation. Saujanya and Akhil, very good. It is better to type instead of saying C. Very good. And 29th question. Which one of the following plants are used as green manure in crop fields and in sandy soils? Sandy soils lono, crop fields lono. Which of the plants we are used as a green manure? జనుము, అలానే హిందీలో జాబిన, ఇలా కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. వి యూజ్ దట్ యాజ్ ఎ గ్రీన్ మాన్యూర్. సాక్యురం మంజా అండ్ లాంటనా కెమెరా. No, Dinesh and Saujanya, it is actually క్రోటలేరియా జెన్షియా. జనుము సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇది. మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి గ్రీన్ ఫీల్డ్లో మనం వెళ్తే ఎల్లో కలర్ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తాయి. క్రోటలేరియా జెన్షియా, జనుము అంటాం మన తెలుగులో. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఫీడ్ ఫర్ యానిమల్స్ ఆల్సో. ఆల్గై కెమెరాలో. For this question, the right answer is A.
Last but not least and most repeated important question, and it is nearly 20 years back question. Maximum application of animal cell culture technology today is in the production of. Yes, 30th. Insulin. Okay. What you say, Saujanya and Evergreen and Bhargavi? Is Dinesh? Are you agree with Dinesh or not? Yeah, everybody says as insulin, maximum application of animal cell culture technology today is in the production of perfect Saujanya vaccines, not the insulin. Maximum application of animal cell culture technology we are using for the production of vaccines, not the insulin today. Insulin we can easily prepare in a synthetic medium, the proteins. We are not using the animal cell culture, okay, but vaccines we are using. Now, very good. ఎలా అయినా లాస్ట్ బిట్ కరెక్ట్ చెప్తే వచ్చే కిక్ వేరు. Now, these are the social media apps. You can follow me through this Telegram and Insta, Twitter. In this, mainly I'm active in YouTube only and Telegram and Insta also, and sometimes. And స్టిల్ ఇదంతా వర్కింగ్ ప్రాసెస్లో ఉంది. స్టూడెంట్ పల్స్ కోసం చెప్తాను మీకు ఒకరోజు. అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. అండ్ ఇది ఎప్పుడు అనేది మీకు నేను చెప్తాను. స్టిల్ ఇంకా నాకు క్లారిటీ లేదు ఎప్పుడు నేను ఫ్రీ అవుతాను అన్నది. బట్ డెఫినెట్గా వన్ డే ముందు ఆర్ సేమ్ డే మార్నింగ్ సెషన్లో మీకు టెలిగ్రామ్లోకి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే ఇస్తాను. అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్న రోజు అది మేబీ రేపు అవ్వచ్చు ఆర్ ఒక నెక్స్ట్ వీక్ అవ్వచ్చు, లైక్ దట్. సో థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, ఆల్ ది బెస్ట్.